инкрузес нашего папу Майкла Хатчисона. Where's Tammy? Where's Tammy? Okay. Доброе утро. Как дела? How are you? Nice to see everybody. Доброе утро. How are you? Как дела? Nice to see you. You all look so beautiful. Fantastic. Have a seat. Just relax. We're just waiting for Cammie to show up. Has anybody seen Cammie? Anybody know where Cammie is this morning? Is she on her way? Let me just come out and say hello and meet and greet everybody. Доброе утро. How are you, sir? Nice to see you. Good morning. Доброе утро. Good morning. Доброе утро. Nice to see you. Good morning. Доброе утро. Good morning. Fine time. Thank you. Fantastic. Good morning. Nice to see you. Thank you. I like you more. Thank you so much. Good morning. Come on. Wow. Ребята, okay? он всех приветствует. Where's your camera? Сейчас мы ждем Ками. Да, Okay. и сейчас пока он хочет пообщаться, да, ближе к вам быть. Good job. Thanks. Do you have something to write with? Do you have pen and paper? You guys have something to write with? Pen and paper? Okay. Does everybody have something to write with? У всех есть, да, на чем писать, ручки, блокноты. Да. Okay, this morning we're going to work. So just go ahead and sit down and just relax. Go ahead and sit down. Этим утром мы будем работать, поэтому все, пожалуйста, присядьте. And we have plenty of time to take pictures. We'll have a photo zone. Да, у нас будет время, когда вы сможете с ним сфотографироваться, поэтому дождитесь своей очереди. And so this is my second time to Astana. I'm so happy to be back here. Это второй мой визит в Астану, поэтому я очень рад вас видеть здесь. Yeah. And this will be actually the fifth time that I've come to Kazakhstan. No other country in the world have I been 5 times. Это мой 5-й раз в Казахстане, и еще ни одна страна не была рада встретить Майкла 5 раз. And here's why. When you're in love, you want to be with the people that you love. You want to see them as often as you can. And I fell in love with Kazakhstan several years back, and so it's my honor to be with you. Thank you. Это очень приятно видеть ваши влюбленные глаза, и я очень счастлив сюда возвращаться. Очень рад вас видеть всех. And so, do you know what it feels like to be in love? Your heart starts to beat, and your heart just controls, and that's the way that I feel this morning. Когда вы влюблены, ваше сердце бьется быстрее, и именно это я чувствую этим утром. And so, я люблю мою команду, I love my team. Я люблю Астана, я люблю Kazakhstan. Thank the leaders. I want to thank our team for working so hard. Our team works very, very hard.
Your directors are some of the best people on the planet. And so thank you to our leaders. Thank you for your trust. And thank you for working so hard. Я хочу поблагодарить всех лидеров. Наша команда работает замечательно. Спасибо вам большое. Спасибо за ваше доверие. Спасибо за вашу работу. And so I'm going to ask you some questions this morning. I just want to make sure that we're all on the same page. And it's important that you think the same way that I think. And I want you to listen to my words, but I also want you to hear what's in my heart. So listen to my words, but also feel what's in my heart. Сегодня утром я хочу задать вам несколько вопросов, чтобы понять, что мы действительно на одной волне. Поэтому послушайте меня и следуйте за моими мыслями. So the first question I want us all to be able to answer is, what's the vision? When people that you talk to ask you this question, and so today I want to focus on what to say and how to say it. This morning, that's what we'll focus on. What to say and how to say it. Мой первый вопрос. Что же такое для вас INCRUISES? Какова его миссия? Для меня этот бизнес, он прост. Это просто сделать или не делать. И сегодня я хочу, чтобы мы сфокусировались на том... What to say and how to say it. Чтобы мы сфокусировались на том, как сказать и что сказать. So the first question that people may ask you is, what's your vision? I get asked this question all the time. Michael, what was your vision for INCRUISES? And I'd like you to know that answer. Do you know the answer? Первый вопрос, который часто люди задают, каково ваше видение на INCRUISES? Что это для вас? Знаете ли вы ответ на этот вопрос? Yes. What's the answer? What's the vision? И каков же ответ? Какое же видение INCRUISES? It's a style of life. More specifically, what is that style of life? Более конкретно, что за стиль жизни? Freedom, traveling. Yes. Помогать людям. Изменить жизнь. That's it. Дать возможность поучаствовать. Изменить жизни миллионам людей. The whole, all these answers are correct. Yeah, all these answers are correct. Эти ответы все верны. Это дружба между народами. Дружба между народами. Friendship between different nationalities. That's part of the vision, absolutely. Yeah. The whole vision, that's correct. The whole vision was to transform lives. See, everybody wants a good lifestyle. People want to have an improved lifestyle. And so the vision is to help people to live a good life. That's been the whole vision since day one. Главный ответ на этот вопрос – это изменить жизнь. Все люди хотят улучшить стиль своей жизни, и это то, что делает INCRUISES, помочь людям улучшить свой стиль жизни. Everybody wants to improve their life, but very rarely do people want to change their life, because change is hard. People don't like change. And so the idea is we want people to make progress. People want to improve their life. People want to transform their life, but people don't like change. Change is difficult. Change is hard. But that's the vision. The vision is to help people to transform their life, to live a better life. Каждый человек хочет улучшить свою жизнь, но не каждый готов изменить ее. Изменение это очень сложно, и это самое главное видение INCRUISES, именно помочь людям изменить эту жизнь, так как изменения даются тяжело. So that's the vision. And how do we accomplish that vision? What's the mission? Today, you're going to meet people, they're going to say, what is the mission of INCRUISES? You've met Michael, you've met the owner,
But what is the mission? Самое главное понять, какова миссия. Сейчас мы помогаем людям изменить жизнь, но какова именно миссия, какова цель INCRUISES? Показать весь мир. To give possibility to all people. Yes. To change life. That's right. But how specifically? What is the mission specifically? What is that we do? What's the mission? Какова конкретная миссия, более конкретизированная? Показать весь мир. Дать возможность увидеть весь мир всем людям. To let all people to see the world. That's right. Okay, so I want them all to write this down exactly the way that I say it. The mission is to make travel affordable. Yes. That's the mission. We make amazing vacations affordable for the average family. So I'd like all of them to write that down. The mission is to make vacations affordable. Я хочу, чтобы все вы записали именно так, как я скажу. Это наша миссия — сделать путешествия доступным всем людям. We make vacations affordable. That's the mission. And profitable. So we make it affordable so that everyday families all over the world, Kyrgyzstan, Uzbekistan, afford it. But we also make it profitable for them to refer others to that business. Make it affordable. Наша миссия такова, чтобы каждый человек с любой страны, не будь то Казахстан, Кыргызстан, США и другие страны, чтобы они смогли осилить это путешествие, но также мы делаем это более практично, чтобы они могли приглашать людей и получать свою выгоду. So, what's the vision? The vision is to what? Improve lives, to transform lives. It starts with you. My whole vision was, how could I transform my life? How could I transform your life? How could I help transform your family? That has been my vision. It's been my vision since I was 19 years old. That's always been my vision. Наше видение — это изменить жизнь, но это все начинается с вас. Это началось с меня. Я думала, как изменить свою жизнь, как изменить вашу жизнь, как изменить жизнь ваших семей. И это видение для меня открылось в 19 лет. And then the mission is just to make vacations affordable so that people can afford to go. Because for me, travel is the ultimate teacher. Travel is the ultimate way to transform somebody's life. As beautiful as Kazakhstan is, there's a big world out there. And I'm trying to get you to leave Kazakhstan. And the embassy wants you to come back, right? But I want you to travel. I want you to see the world. I want you to come to my country. I want you to go to the Caribbean. I want you to go to the Mediterranean. I want you to see the big, beautiful world out there. And you'll be a different person when you come home. Миссия такова, чтобы сделать эти путешествия доступными, потому что для меня именно путешествие — это большой учитель. Я хочу, чтобы вы посетили мой дом, я хочу, чтобы вы посетили Средиземноморье, я хочу, чтобы вы посетили Карибские острова. Ну, конечно же, возвращайтесь в Казахстан, но вернувшись домой, вы станете абсолютно другим человеком. So I'm going to focus a little bit about what to say and what not to say. Я хочу сфокусироваться на том, что сказать и что не говорить.
if there's one objection, if there's one criticism that we receive all over the world is from people that you're approaching, people that you want to tell about INCRUISES, the number one objection is that we're not direct. We're evasive. We don't tell people exactly what it is that we do. And so they don't feel like there's trust. They don't feel like there's mutual respect. So I want to work on that a little bit this morning. It's the number one objection all over the world. Not just Kazakhstan, but all over. So the number one objection is that people feel like that I want to tell you about INCRUISES. I want to tell you about INCRUISES. Let me tell you about INCRUISES. And they may not want to hear about INCRUISES. But it doesn't matter, listen. But listen to me. I have to tell you about INCRUISES. Let me tell you about INCRUISES. And so you don't give people a choice. You have to give people a choice, or they feel violated. And so they write negative things, and they send these negative things to me. Самая большая ошибка – это то, что мы иногда бываем слишком прямыми. Мы подходим к людям и говорим: я хочу тебе рассказать об INCRUISES, я хочу тебе рассказать об INCRUISES. Но вы хватаете человека, и он не хочет в данный момент слышать об INCRUISES. Он чувствует себя скованным, вы не даете шанса человеку решить, что он хочет услышать об INCRUISES. И именно на этом пункте я бы хотела сегодня остановиться. So if we can pull up the slide, we can pull up that full slide that we were on. Можно, пожалуйста, презентацию? And just go to the Russian. На русском есть там? Next slide. Следующий слайд. And so this is the way I would suggest that you talk to people. You're very direct. I want to talk to you about INCRUISES. Я хочу вам сказать, что вы бываете слишком прямыми. Нужно говорить: я хочу вам рассказать об INCRUISES. Most people are going to be skeptical. Большинство людей, они относятся скептически. Most people are going to know by way of your social media that you're doing INCRUISES, and then you come to them and they don't want to hear about it. They may or may not. So they're a little bit nervous. They're a little bit skeptical. And so because they're skeptical, this is the way I'd like you to approach them. Многие люди, увидев в социальных сетях вашу активность, когда вы к ним приходите, они относятся скептически. И из-за того, что они такие скептики, я хочу посоветовать вам, как вести себя. That's okay, it's perfect. Perfect. This is what they need to hear. This is what they need to hear. These are all marketing directors, right? Okay, yeah. So when you approach somebody, because they're negative, because they're skeptical, what I want you to say is something that appears to be negative, where you say, and when I tell you about INCRUISES, I want you to know it might not be for you. What I share might not be something that you're interested in, and that's okay. So when you start with a negative approach that it might not be for you, it gives the person a chance to relax. Когда вы встречаетесь с теми людьми, кто негативно настроен, я хочу, чтобы вы сказали ему: я хочу рассказать тебе об INCRUISES, но то, что я расскажу, это, возможно, не для тебя.
тебя есть выбор, ты можешь выбрать это или нет. И когда вы начнете разговор именно с отрицания, что это может быть не для тебя, тогда это дает шанс людям немножко расслабиться. And so understand, the brain is always going to protect itself. And so it's going to be skeptical. It's going to be nervous. And so just simply say, what I share with you, it might not be for you. Only you can decide. And so then you give them a choice, that it's their choice, as opposed to, let me tell you about INCRUISES. Oh my gosh, INCRUISES is so amazing, but I'm not ready to talk, but that's okay, let me just tell you about it. Don't be so direct. Always give people a choice. Наш мозг устроен так, что он привык защищать себя, и он делает человека скептиком и немножко нервным. Поэтому, когда люди слышат, что то, чем я сейчас с тобой поделюсь, возможно, будет не для тебя, тогда люди немножко расслабляются, и вы предоставляете человеку выбор решить самому. Поэтому я хочу, чтобы вы не были такими прямыми и не подходили к людям и говорили: «Я хочу тебе рассказать об INCRUISES, это тебе так понравится». То есть не будьте такими прямыми. And so when you give them that choice, then you say, but what I share with you, it might be something that we could do together. We've always talked about traveling. We've always talked about seeing the world. It might be a way for us to make some good money. I don't know. That's the way I'd like you to approach it. Когда вы уже даете человеку шанс самому выбрать, тогда вы можете ему сказать: возможно, то, что я тебе расскажу, это как раз тот путь, в котором мы можем немножко заработать. Мы всегда говорили с тобой о путешествиях, о круизах, и, возможно, это и есть тот путь, который мы можем пойти вдвоем. So again, you ask them, I'd like to talk to you about INCRUISES, and what I share with you might not be for you, but it might be, but only you decide. And so that gives people a chance to just relax, feel respected. That's what's most important. Поэтому, когда вы разговариваете с человеком, вы ему говорите: я хочу тебе рассказать об INCRUISES, но, возможно, это не для тебя, а, возможно, это действительно шанс. Поэтому, когда вы даете человеку выбор, дайте ему выдохнуть и расслабиться. Because otherwise, if you're always so passionate and so excited, they're going to see you and they're going to go, oh gosh, he's coming after me again. And they're going to see you and they're going to go walk the other way. Right? This is what's going to happen. Поэтому, когда вы такие воодушевленные подходите к человеку, он видит ваши эмоции и старается от вас убежать, и он думает: о боже, она опять за мной пошла. Поэтому действительно ли такая реакция у людей? So this actually reminds me of a good joke. And so I'd like to ask Cammie come up and tell this joke. Give her a big hand for Cammie. Here we go. You'll tell this joke. Good morning, how are you? Nice to see you. Да, вчера мы с Майклом разговаривали, я рассказала ему анекдот, и он ему очень понравился, и он попросил меня рассказать его вам. Анекдот про сетевиков. Сидят, в общем, в поезде 3 человека: сетевик, доктор и священник. И спорят, кто же из них ближе всего к Богу. И доктор говорит: я самый близок к Богу, так как люди умирают на моих руках, они перед смертью молятся, я спасаю их жизни, я видел столько смертей, я столько спасал, столько жизней, я самый близко к Богу. Священник говорит: нет, я самый близко к Богу, ведь я священник, ко мне люди приходят исповедоваться, просить прощения, молятся, загадывать желания, я самый близко к Богу. Сетевик говорит: нет, я самый близко к Богу. Они такие: почему? Он говорит: потому что я Бог. Они говорят: как ты можешь быть Богом? Не верите? Пойдемте проверим. Открывают вагон соседний, а там муж говорит: о боже, опять ты! Я рассказала это анекдот Майклу, он ему очень понравился. So that's what I'm trying to prevent. I'm trying to prevent somebody from seeing you and going the other direction. So just give them a choice. Let them relax.
Поэтому я вас прошу, давайте людям выбор. Давайте им информацию, а затем дайте им право выбора, не будьте назойливыми. And so then you say, INCRUISES is the world's largest cruise membership club. Cruise membership club. Does that translate well? Мы самый большой в мире клуб, круизный клуб, основанный на членстве. Вы должны запомнить это. Мы клуб, круизный клуб, основанный на членстве. And so let them hear that. People can understand a cruise. They know what a cruise line is. They know what a cruise ship is. They may or not understand what a membership club is. That's okay. But that's the way you want to introduce it. INCRUISES is the world's largest, the biggest in the world, cruise membership club. Это то, как вы должны представлять наш клуб. Мы самый большой в мире круизный клуб, основанный на членстве. Люди поймут, что такое круизный клуб. Они могут не понять, что такое основанный на членстве. И это нормально. Наша работа объяснить им. As a partner, INCRUISES rewards me. INCRUISES rewards me. I get paid. However you want to say that. Rewards or I get paid. But INCRUISES rewards me when I help families like yours go on vacation. И вы должны говорить, что круизный клуб вознаграждает меня за то, что я помогаю семьям путешествовать по выгодным ценам, путешествовать на выгодных условиях. То есть вы должны объяснить, что именно круизный клуб делает вознаграждение за то, что я помогаю людям жить лучшей жизнью. So INCRUISES rewards me when I help you to save money. So that's for them. It's a benefit for them. And so again, that helps people to relax. That you're not focused on me, you're focused on them. I get rewarded. INCRUISES pays me when I help you to save money and to go on vacations. This is nice. This is fantastic. Вы должны делать акцент на то, что круизный клуб вознаграждает меня за то, что я хочу помочь тебе. То есть весь фокус вы делаете на себя. Не на человека, не так, что вы хотите его подписать, и за это вы будете вознаграждены, а именно, что вы, компания вас вознаграждает за то, что вы хотите помочь людям. На этом надо делать акцент. And so you have to really associate to the fact that you're helping people. You're helping them to save money. All our members save money. So as long as you're helping, you're adding value, this helps people to relax. They don't feel like you're trying to just to sell me so that you earn money. No, the only way that you earn money is when you help people to save money. То есть акцентируйте внимание на том, что, то есть не на том, что вы хотите подписать человека, чтобы заработать на этом, а на том, что вы хотите помочь человеку. Вы помогаете людям. И за это круизный клуб вознаграждает вас. And so for me, Cam, the best feeling in the world is to know that you help someone, you help to transform their life, you help them to save money, you help them go on vacation, and you get rewarded. That's a beautiful thing. It's beautiful. Вся красота вообще нашего бизнеса и то, что для меня самое важное, что мы помогаем людям изменить их жизнь, путешествовать, обрести финансовую свободу, поменять свое мышление. И вся красота нашего бизнеса в этом, именно в том, что мы помогаем людям. И вы должны донести эту миссию, что помогая людям, вы получаете вознаграждение от компании. То есть вы оплачиваете не за то, что вы приглашаете людей, вы не зарабатываете на них. Компания вас вознаграждает за помощь людям. Вот так надо это преподносить. То есть объяснять, именно акцент делать на вот этих вещах. And then I want you to be transparent. I want you to be honest. I want you to be direct. And I want you to say, INCRUISES rewards me, and they use a network marketing compensation plan.
Be very direct. Вы должны быть честными, вы должны быть простыми, понятными. И вот такими простыми словами вы должны объяснить, что это круизный клуб, который вознаграждает меня за помощь людям, и компенсационный план, именно партнерская программа вознаграждения, основана по методу сетевого маркетинга. То есть мы не позиционируем себя как сетевая компания, мы клуб путешественников, но именно если вы хотите делать бизнес в нашем клубе как партнер, то тогда используется модель партнерской программы вознаграждения именно по методу сетевого маркетинга. Nice to see you. How are you? Good morning. Okay, so what's important for me is network marketing is friends and family. It's the most powerful advertising on the planet because it comes from somebody that you trust. This is Что для меня сетевой маркетинг? Сетевой маркетинг – это рекомендация. Кого мы в первую очередь приглашаем в наш бизнес? Своих друзей, знакомых, родственников. Поэтому сетевой маркетинг основан на рекомендации. Мы не рекомендуем то, что нам не нравится. Поэтому в сетевом маркетинге очень много доверия. На этом основан сетевой, на рекомендации и доверии. And again, this is just a suggestion. I'm not saying you have to do this. This is just a recommendation that you're responsible for growing the membership club. You're the director of expansion of Central Asia. I'm not telling you have to use this title, but the focus is on that I'm trying to grow my membership business. Okay? Как вы можете себя позиционировать как директора? Он не навязывает вам эти шаблоны, но он бы порекомендовал вам говорить, когда вас спрашивают, кем вы являетесь в инкрузесе, вы могли говорить, что вы директор по расширению членства во всем мире. Вот когда этого слайда можно назад? Вот. Я несу ответственность за помощь в расширении глобального членства. Или я директор по расширению партнерского состава. То есть именно свою ответственность вы объясняете так, что ваша работа – это расширять членство в клубе во всем мире. So the emphasis again is not on selling cruises, it's on growing the membership business. Наша работа, фокус держим на том, чтобы расширять членство. То есть мы не продаем круизы. Мы не туроператоры, не турфирмы, мы понимаем, да, это мы не продаем круизы. Мы продаем членство в клубе, и наша работа расширять членство в клубе глобально во всем мире, продвигать членство в клубе. So now that you've said this, now I want you to look them in the eyes and smile and say, do I have your permission? Is it okay if I tell you about this now? Just ask. Ask them politely. Ask them with respect. Do I have your permission? Is it okay? But I know most of you aren't doing this. You're just going in there and la 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 la, blah 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 blah, and cruises and cruises and cruises. And I love your passion. I love it. But I want you just to slow down. I'm going to be here a long time. We're going to be here a long time. But just say, is it okay? Can I talk to you about this? Do I have your permission? Online, this is so important as it is offline. Поэтому, когда вы предлагаете наше членство в клубе, вы должны в первую очередь спросить разрешение у человека. Можно я тебе расскажу о нашем клубе? Даешь ли ты мне разрешение, да? Попросить разрешение у человека. Интересно ли тебе было бы узнать о нашем клубе? Вы получаете разрешение у человека, и только после этого вы рассказываете о нашем клубе, а не так, что вы схватились за кого-то и, как Майкл уже там, ла-ла-ла-ла, да, без остановки, начинаете тараторить, говорить, и это очень важно. Это онлайн или офлайн не имеет значения, вы должны всегда попросить разрешения, быть очень культурным, аккуратным, ненавязчивым, спросить разрешение, после того, как получите разрешение, вы рассказываете о клубе. Нам некуда торопиться, мы здесь надолго. Поэтому не торопимся, работаем спокойно, качественно. And again, it's so important. I appreciate their passion. And I know that they love the business and the business loves them and I love them. But I just want them to
give people a choice. That's all. Я очень ценю то, что вы работаете с такой страстью, то, что вы любите наш клуб, то, что вы хотите рассказать ему обо всем мире. Я вас понимаю, я это очень ценю, и я благодарен вам за это. Но, пожалуйста, ведите себя аккуратно, спокойно, воспитанно. Сдерживайте немножко свои эмоции. Я вас понимаю, что вы хотите кричать со всех крыш об INCRUISES, но надо более спокойно и аккуратно работать. And so they'll probably say yes. If you ask people politely, may I tell you, they'll say yes. Если вы спросите у человека разрешения, то, как правило, никто вам скажет нет. Редко вы получите ответ нет. Человек скажет да, расскажи. And then the next thing I want you to say is, so there's lots I can tell you. Cam, there's lots I can tell you about INCRUISES. But what would be most important? What would be most valuable for you to see? What would be most valuable for you to hear? What do you need to know? What would be most important to you? И второй вопрос, который надо задать после того, как вы получили разрешение. Информации очень много, я могу рассказывать тебе часами, но что было бы для тебя ценным? Что тебе хотелось бы узнать? Что является самым главным для тебя вопросом? И когда вы у человека узнаете, что именно ему интересно, потом оттуда вы можете уже продолжать свой разговор. And so by asking this question, you are being a servant. You're serving them. You're not telling them what you think they want to see and hear and know. You're asking, what do they want to know? And again, this is respectful. This is a servant. This is servant leadership. Servants ask, how can I best serve? How can I best take care of our relationship? Когда вы задаете такие вопросы, вы человеку делаете приятно. Он перестает ощущать себя таким, которого там окучивают, да? Он ощущает себя человеком, о котором заботятся. Вы его обслуживаете, вы ему задаете вопрос, а как я могу рассказать, а что тебе интересно? И каждому человеку чисто психологически становится комфортно. То есть он из состояния вот такого опаски расслабляется, и он чувствует заботу, и тогда он воспринимает информацию намного лучше. You see, Cam, unfortunately, most people go into relationship to get, to take, and they focus on me. The secret to my success has been just the opposite. I look to areas where I can give, where I can serve, where I can add value. I look to where I can give to you. Because when you focus on giving, the relationship lasts forever. When you focus on getting and receiving, the relationship lasts a short time. Секрет моего успеха в том, что я всегда был сфокусирован на том, что я могу дать людям. Мой фокус был на заботе о них, а не на том, чтобы получить что-то от них. Потому что когда вы делаете презентацию и хотите пригласить в наш клуб человека с корыстными целями для себя, чтобы выйти на безоплатное членство, стать директором, да, или заработать денег, тогда человек это чувствует. И вы должны всегда делать бизнес с заботой о других. Потому что когда вы сконцентрированы на своих интересах, эти отношения очень недолгие. А когда вы заботитесь о других, вы можете построить крепкий, большой бизнес с нужными людьми. Because I know what's happening, Cam. I can tell you exactly what's happening. They say yes, and then you start flooding their inbox and posting in their direct messages, and you just send them the whole world, and they go, oh, what do I do with all this? No, just ask them, just slow down. What do you need to see? What would be important? Да. Когда вам человек дает разрешение и говорит, да, мне было бы интересно узнать об этом клубе, не надо заваливать его почту, дайрект, да, и мессенджеры тоннами сообщений, ссылками различными, видео и все подряд, потому что на человека обрушивается огромное количество информации, и он просто теряется и пугается. Поэтому после того, как вы получили информацию, вы обязательно должны спросить, а что ему было бы интересно узнать. And here's what I suggest that you send them.
I suggest that you send them the first video, which is the About Us video. It's in your back office, in your referral link. The About Us video camp is 3 or 4 minutes. It's probably the shortest video that we give. It's just an overview. It's just me talking to people to tell you about INCRUISES. It's about 4 minutes. Что бы я сделал после того, как получила разрешение у человека? В первую очередь я бы выслал видео, которое длится 3-4 минуты и называется «Видео о нас». Оно у вас у всех есть в вашем бэк-офисе, в кабинете, где раздел «Реферальные ссылки», вы можете скопировать. И когда человеку стало интересно, вы в первую очередь высылаете это видео, где Майкл лично рассказывает ему о нашем клубе, и там видно весь масштаб компании, да, насколько она классная по этому видео. Поэтому это видео сделает работу за вас. Why do you want to send them a 4-minute video? Why only 4 minutes? Почему нужно посылать вот такое видео, которое всего лишь 4 минуты длится? Интерес пропадает. Интерес пропадает после 4 минут. Поэтому короткое. Exactly. Because what time is it? What time is it? 4 minutes. Okay, time is money. So when I say, what time is it? I want you all to respond in English, it's my time. Are you ready for this? What time is it? It's My time. Okay, say it like you mean it. What time is it? Это мое время. A little bit louder. What time is it? It's my time. What time is it? It's my time. It's my time. So send them the shortest video because everybody doesn't have enough time. And I'd rather know after 4 minutes if somebody's interested or not. Only 4 minutes. That's the important thing. It's enough. You're looking for people that see what you see. We're looking for those that are looking for us. Please repeat that. That's important. Почему мы посылаем вот такое 4-минутное видео? Потому что время — это деньги. И это самый дорогой ресурс, который нельзя использовать просто так. Вы экономите свое время, экономьте и уважайте время других людей. После 4 минут будет понятно, интересно ли человеку или нет. И хорошо узнать, если ему не интересно, и вы сэкономите свое время, потому что время — деньги. So we're looking for those that are looking for us. Мы ищем тех, кто ищет нас. Сетевой бизнес — это бизнес отбора. Вы отбираете партнеров себе. Because our business, as much as I'd like to think it is for everybody, it's not. Honestly, it's not. Наш бизнес не для всех. Поэтому мы находим себе партнеров, которым это интересно. And after they watch that About Us video, I want you to say these exact words. What did you like best? What did you like best about the video? Not tell me your opinion. Not what did you think. I want you to say, what did you like best about the video that you saw? What did you like the best? Третий вопрос, который вы задаете после того, как человек посмотрел видео. Что тебе больше всего понравилось? Вы не спрашиваете у человека, как тебе, его мнение, да, обо всем. Вы конкретизируете и спрашиваете именно, что тебе именно понравилось в этом видео. And so they'll tell you what they like best. But if you say, what did you think? They may or may not. But you just want to ask them, what did you like the best? Because you want to know, are they going to give you a positive answer? Do they see it? And if they see it in 4 minutes, then I invite you to have them watch the mission video. Another 4-minute video. Only 4 minutes. После того, как вы спрашиваете у человека, что именно тебе понравилось в этом видео, он вам ответит, вы будете знать, что он точно его посмотрел, потому что, чтобы ответить, он должен его посмотреть. А если вы спрашиваете у человека, как тебе видео, он может ответить вам классно, да, то есть двузначно, не конкретизированно.
И после того, как он посмотрел это видео и ответил вам, что именно вам понравилось, вы посылаете ему еще одно видео. Наша миссия тоже находится у вас в бэк-офисе по реферальной ссылке. And then after they watch the mission video, again, what do you say? What did you like best? Посмотрите видео о миссии компании, вы спрашиваете, что именно тебе понравилось. And so when you ask them, well, what did you like best? And they tell you, I didn't really like it. I don't get it. And it's just not for me. That's okay. Because it's only 4 minutes. 4 minutes of your time and 4 minutes of your time. What time is it? My time. It's my time. So if they tell you yet, you go, fantastic. Fantastic. Thank you for not wasting my time. И после того, как человек посмотрел видео, и если он отвечает вам, нет, мне не понравилось, мне это не интересно, вы благодарите его за то, что он не тратит ваше время и свое время, потому что время – деньги. Поэтому ничего страшного, если вам говорят, что им не нравится. Это нормально, этот бизнес не для всех. And then say no, just say, well, who do we know? Who do we know that would love to travel and that could make some extra money? Можно еще спросить, а знаешь ли ты кого-нибудь, кому было бы интересно путешествовать и зарабатывать на этом? And if they tell you no, I want you to just acknowledge them and just say respectfully, thank you, I appreciate it, I respect your decision. People feel good about this. You're not saying, what do you mean you don't like what I'm doing? What do you mean? Everybody loves INCRUISES. Come on, what's the matter with you? No, just say thank you. I appreciate and respect your decision. Our relationship's too important. We've known each other for such a long time, and if it means no, that's okay. I still love you. We're still friends, right? Everything's cool. Какой бы ответ ни был, позитивный или негативный, вы должны поблагодарить человека, сказать спасибо тебе большое. Мне было очень приятно с тобой пообщаться. Благодарите, вы не обижаетесь, вы не говорите, как так тебе не нравится INCRUISES, что тебе не нравится то, чем я занимаюсь, да, то есть никаких обид, ничего личного, вы благодарите человека и идете искать дальше того, кому это предложение будет ценным. But honestly, thank them for not wasting your time. That's the best gift that they gave you, and you still have the relationship. Это лучший подарок для вас, когда человек вам открыто говорит, нет, мне это не интересно. Это лучше, чем стесняться сказать да, а потом испортить отношения. Поблагодарите человека, что он честно вам ответил, и сохраните с ним отношения. Не обижайтесь, не ссорьтесь. Who's your best friend in the world? Who's your best friend? Does everybody have a best friend in the world? Самый лучший друг. Show hands. Самый близкий друг. Есть у кого близкие друзья? My best friend I've known since I was 13 years old. Long time ago. 13 years old. У меня есть друг, мы дружим с 13 лет. Всю жизнь почти. Do you think my best friend in the whole world is an INCRUISES member? Да or нет? Как вы думаете, мой самый лучший друг в мире, он член клуба? No! He's not! It breaks my heart. Разбивает мне сердце. I've known him since we were 13 years old. He's the godfather to my oldest son. He was my best man in the wedding. I talk to him all the time, but he's not a member. Мы дружим с 13 лет. Он крестный отец моего старшего сына. Он был дружкой на свадьбе у меня. И он не член клуба INCRUISES. Это разбивает мне сердце. And so just know that even the CEO has best friends that said нет. That's okay. Даже у президента компании INCRUISES есть лучший друг, который сказал ему нет. Yep, right. I still love him. He's my brother. He's my brother's family. But he has older children,
that they've already been on cruises and he just didn't have an interest. And I say, I get it, all good. Мы дружим с ним всю жизнь, и это нормально. У него есть свои старшие дети, они бывают в круизах, и он сказал, что нет, я обойдусь, и это нормально абсолютно. The other response that people will say is, I know network marketing, I know it, but I don't know INCRUISES. This is going to be a typical response. I know network marketing, I've heard of it, but I've never heard of INCRUISES. Еще один ответ, который вы можете получить. Я знаю, что такое сетевой маркетинг, но я не знаю ничего об INCRUISES. So they're going to ask, what is INCRUISES? What's a membership club? That's not very clear to me. Они вам скажут, я знаю, что такое сетевой маркетинг, но я не понимаю, что такое клуб путешественников, что такое клуб, основанный на членстве, причем здесь сетевой маркетинг. These are the two biggest categories in the whole world. Do you know what percentage of Kazakhs have been on a cruise? What percent of Kazakhs have been on a cruise? Как вы думаете, сколько процентов казахстанцев бывали в круизах? It's less than 0.5% of Kazakhs have ever been on a cruise. 0.5%. Меньше, чем половина 1%, то есть 0,30. It's very small. You have such a big upside opportunity. У вас столько возможностей, такой огромный рынок для работы. Less than 2% of the whole world has been on a cruise. Меньше, чем 2% людей в мире бывали в круизах. Представьте. 30 million people will go on a cruise this year all over the world. 30 million. 30 миллионов человек в этом году побывали в круизах по всему миру. That's almost twice the size of the entire population of Kazakhstan. Это в 2 раза больше, чем население Казахстана. And again, what do? You send them your referral link. Have them watch the About Us video. Как мы рассказываем о клубе, еще раз пройдемся, мы получаем разрешение у человека, затем высылаем первое видео. Если позитивный ответ, второе видео. Если позитивный ответ, то мы уже начинаем рассказывать о преимуществах клуба. And Cam, if I could just get this team in Kazakhstan, you guys are doing amazing, and I'm so proud of them. So proud of you guys. Я поражен настолько, как вы работаете. Я очень горжусь казахстанской командой, и меня поражают ваши результаты. Огромное спасибо, я очень вами горжусь. And again, this will take you to the next level. Just slow down just a little bit. Don't slow down much, but slow down enough just to be polite, ask for permission. What would be important for you to know and see? Have them watch that About Us video and ask them, what did you like the best? Do you see what we see? Вы прекрасно работаете, я восхищен вашей работой, но если вы еще чуть-чуть замедлитесь, не совсем медленно, а чуть-чуть успокоитесь и будете работать вежливо, корректно, спрашивать у людей разрешения, не заваливать их лишней информацией, спрашивать разрешение, и вот по той схеме, по которой я вам объяснил, будете работать, то вы вообще станете самые крутые. I like this word, chut-chut. I like the way you say that. I like that word. Okay, so then people are going to say, why would I join? Why would I join your company? What's the value? What problem does it solve? That's what they're really asking. What's the value? What's in it for me? What problem does it solve for me? You have to know the answer to this question. Людям на самом деле интересно, они задаются вопросом, а зачем мне этот клуб? Какие я получу привилегии? Что мне даст вступление в этот клуб? Какая будет для меня выгода? Они могут этого не спрашивать, но они имеют это в виду. Вы должны это понимать и отвечать, основываясь на вот этих вопросах. Вы должны давать ценность. Человек, когда понимает, что ему это будет выгодно, он будет по-другому слушать уже вас. A business purpose is to add value. That's the purpose of business, to add value to the customer.
The purpose of business is to solve a problem. As long as we continue to add value to Kazakhs and to your friends and family all over the world, we'll continue to grow the way that we're growing. Наша цель – это решать проблемы людей. Цель – увеличивать ценность нашего клуба. Чем больше будет ценности в нашем клубе, чем больше мы будем помогать людям и решать их какие-то проблемы, тем быстрее и стабильнее будет расти наш бизнес во всем мире. Наша цель – помогать людям решать их проблемы. The day we stop adding value, the day we stop solving a problem, is the day our business stops. День, когда мы перестанем давать ценность, перестанем приносить пользу людям, это день, когда наш бизнес умрет. Поэтому мы никогда не должны переставать давать ценность людям, объяснять им ценность и решать их какие-то проблемы с путешествиями, финансовые, да, и так далее. And so, what's the answer? What's the answer? What's the answer to time? We make it convenient. Most people don't save for their vacations. They just don't. So we make it convenient for you to put that money away. We make it easy for you to save for an amazing vacation. Мы помогаем людям сэкономить на их путешествиях. Мы решаем их проблему с экономией денег на путешествиях. Наша ценность именно помощь в сохранении их денег, сохранении их финансов. So time, we make it convenient, we make it easy. Мы экономим их время, и мы используем это время правильно. And then we what? We make it affordable. Most families can't afford to go on vacation. They cannot. Not just in Kazakhstan. All over the world, most people cannot afford to go on vacation. Люди по всему миру страдают от того, что не могут себе позволить путешествия. Не только в Казахстане, это проблема во всем мире. Люди не могут себе позволить путешествовать. Cam, this isn't on the slides, but hopefully remember this. For me, I know finances. I know in my country, the average family has $38,000 in debt that they owe to banks and credit cards. This is not paying for their flat. This is not paying for their mortgage, not their house. This is just everyday expenses. The average family in my country has this debt. I wanted to do something about this. This made me angry. Вы знаете, что я финансист. Я знаю все о финансах, о рынке. И в моей стране в среднем среднестатистический человек имеет задолженность $38 тысяч. И это не покупки какие-то крупные, это продукты питания, это бытовые расходы. И люди в моей стране не могут себе позволить путешествовать, и это злит меня и бесит. The average family, Cam, not my words, the average family was willing to go in debt to borrow $1,100 to take their family on vacation, to borrow this money, to be in debt to a bank or to a credit card so that they could relax and take their family on vacation. This made me angry. This upset me. I wanted to do something about this. И был опрос на эту тему, и люди готовы брать в долг $1000 для того, чтобы отправить свою семью в путешествие, отдохнуть со своей семьей. Они готовы занимать $1000. But think about this. Think of how crazy this sounds. That I'm going to borrow money to go and have good meals. I'm going to borrow money to have a good time. I'm going to borrow money to relax. And then I get home from this vacation, and then I get the bill, and then I get stressed out, and I have anxiety, and I have worry. And I think, how in the world am I going to pay for this? And then you don't pay the credit card, you don't pay the loan, so you get late fees, and you pay interest charges,
and the whole cost of the vacation is so much more than what you originally paid for. I wanted to do something about this. Просто задумайтесь над тем, как это ужасно, если человек занимает деньги для того, чтобы поехать в путешествие, отдохнуть со своей семьей, он кушает в долг, он отдыхает в долг, он едит в долг, он пьет в долг, а после того, как он возвращается домой с отдыха, ему приходится решать вот эту проблему, как же отдать этот долг, и он отдает эти деньги с огромным процентом, и получается весь его отдых обошелся ему в 2 раза дороже. И после отдыха человек вроде бы должен приехать отдохнувший, но ему приходится стрессовать, его накрывают страхи, настроение еще хуже становится, потому что весь отдых был в долг. And so here's how I'm doing something about it. How many of you have been on a cruise vacation with INCRUISES? Кто был в круизах с INCRUISES? Okay, look around the room. Keep your hands raised high. Посмотрите на друг друга. Look around the room. Посмотрите, все, all of them. Okay, and so my question is, did you save money? Did you save money on this vacation? Вы сэкономили на своем путешествии? Да. Fantastic. So that's the beauty of what we have. 100% of your members save money. 100% of your members don't come home stressed out about how they're going to pay for it. Yes, you have to get yourself to the port. I know this. Yes, you have to pay for gratuities. I know this. But for the most part, you don't have this stress and anxiety as how I'm going to pay for it because it was paid for and you saved money before you left. Все, съездили в круизе, и все сэкономили на своем путешествии. В этом и есть красота нашего бизнеса. В этом вот вся ценность нашего бизнеса, что 100% людей, которые являются членами, партнерами клуба INCRUISES, экономят и сохраняют свои деньги на путешествии. Да, я знаю, что вы потратили деньги на самолет, чтобы добраться до лайнера, внутри лайнера у вас были расходы, но вы не путешествовали в долг. Вы вернулись с отпуска, и вы не раздавали долги, вы сэкономили. Yeah. And then what else? For me, I wanted people to have freedom. I want you to know that when you go on vacation, then you still have money that's accumulating for your next vacation. And you and I were talking about the lifestyle that we live. That some people talk about their health and ailments and their stomach, aches and this, that, and the other. And we get to talk about where we're going to travel next. And what's exciting is to know that you've got money being put aside for the next vacation. For me, that's freedom. That for me is ultimate freedom, not to have that stress, not to have that anxiety. Самое важное для меня – это свобода. Самая большая ценность. И то, что дает наш клуб, это как раз-таки есть свобода, потому что когда вы возвращаетесь со своего круиза, у вас уже есть деньги на ваш следующий круиз, и у вас есть свобода выбора. I want to explain to you the difference between price and cost. Price on the website of our cruises is the same as the cruise lines. Sometimes a little less, sometimes a little bit more, but the price must be the same. That's price. Я хочу, чтобы вы понимали разницу между что такое цена и что такое стоимость. Цена и стоимость. У нас на сайте цены идентичны ценам круизных линий, одинаковые. The price of our cruises in your back office is the same as the cruise lines. It's the same as other booking engines. It has to be. Sometimes a little less, sometimes a little bit more. Цены у нас одинаковые, как и на сайтах круизных линий и турфирм. Цены везде одинаковые. Может быть, небольшая разница, но в целом всегда одинаковые цены. The cost is what comes out of your pocket. What you pay from your bank account, from your card in your back office. That's the cost. А стоимость –
это то, сколько вы тратите. Цена одна, но стоимость этого круиза для вас была совершенно другая, правильно? Это и есть разница между ценой и стоимостью. And so the price is the same, but once you use the cruise dollars, that's the exchange of value. That's the value exchange of being a member. When you use your cruise dollars, it reduces the price or enables you to pay for it in full. And so the cost out of your pocket is unmatched. It's not available. Nobody has what we have in the whole world. Nobody has what you have in the whole world. It's unmatched. Вы должны осознавать, что никто в мире, кроме нас, кроме партнеров и членов клуба INCRUISES, не имеет вот такого момента, что цена одна, а стоимость другая. На сайте цена одна, а когда вы оплачиваете, это обходится вам совершенно в другую сумму. В этом и есть ценность нашего клуба. Вы должны понимать, никто в мире не имеет таких привилегий. Yeah. And so for me, there's nothing better than to do what we do. There's nothing better to come out and to see you and to hear your stories and to hear the places that you've gone to. I learned this week that Sultanat is actually Cuban. Where is Sultanat? She's Abel's sister. Her mother and father had a very special evening in Cuba, and this warms my heart to know that she's family. Только вчера я узнал, что Салтанат, оказывается, кубинка, как и Абель. Они брат с сестрой. Оказывается, родственники. Может быть, вы слышали историю Салтаната, она на обучении часто рассказывает, что ее родители познакомились на Кубе в 1984 году. И так появилась Салтанат, то есть кубинка корнями. И Абель у нас тоже из Кубы, поэтому они родственники. И когда я слышу вот такие вот истории, это как музыка для моих ушей, да, я от себя скажу, ему доставляет огромное удовольствие слушать ваши истории, как вы куда-то съездили, путешествовали, с кем-то познакомились. И вот эти счастливые лица и вот эти вот разговоры, они просто топят его сердце, да? Делают его легким. So there's, for me, Cam, there's nothing better. There's absolutely nothing better than to help others. There's nothing better than to help people to travel and to see the world and to get paid for this. I love my job. I can't believe I'm so lucky. I'm so blessed that I get to do what I do. And in spite of my schedule, I truly love what we're doing. It makes me so happy to know that I've enabled you and your families to travel and to see the world. And so that's the vision. That was my vision, to bring good people together and to give them the possibility, to give them the experience of being out and traveling and see the world. Для меня, я очень счастливый человек, потому что я обожаю свою работу, ведь я причастен к тому, что люди меняют свои жизни, люди путешествуют, люди улучшают свое благосостояние. И я обожаю то, что я делаю, потому что моя миссия, мое видение, когда я изначально начинала этот бизнес, было именно в том, чтобы помогать людям. И сейчас это реализуется. Я просто обожаю свою работу, я обожаю наш клуб, и то, что я думаю, что мы, да, партнеры, мы тоже обожаем. Okay, so